Hello everyone, welcome to Abhiyanta Academy. Those who have cleared their prelims, then their mains, and now they are preparing for interview for class 1 and class 2. Today I have prepared an intense session about the roles of executive engineer and deputy executive engineer. Generally it is common for road and building department as well as for the water resources department. Now these are the contents of today's session. First of all, we are going to discuss about the hierarchy of the department. Then after we are going to discuss about the office hierarchy. Then after the roles of executive engineer and then roles of the deputy executive engineer. Let's understand the departmental hierarchy first. At the top of the department, there is a secretary, which is followed by chief engineer. Further, it is followed by superintending engineer, then followed by executive engineer and deputy executive engineer. And right now you are preparing for the post of executive engineer and for the post of deputy executive engineer. Let's understand the office hierarchy. At the top level, we are considering it as a government level. Like if we are talking about the સચિવાલય level, જેને આપણે કહીએ છીએ સરકારની અંદર જે કંઈ પણ ડોક્યુમેન્ટેશન કે બધી વસ્તુઓ જાય છે, that is a government level. Then after there will be a zone level. It means it is considered as a chief engineer level, કે જે જગ્યા ઉપર chief engineer's office હોય, that level is considered as a chief engineer level, which is followed by circle office. It means it will be a head of 3 to 4 different districts, or it will be the headquarter of 3 to 4 different district office. એના જે કંઈ પણ superior હશે, they will be a superintending engineer. Circle office ને follow કરે છે, that is division office. Division office ના જે કંઈ પણ head હશે, there will be a executive engineer. So he is the head of the district, which is further followed by subdivision office. Divisions ની અંદર જે કંઈ પણ subdivision office હશે, એના જે superior હશે, there will be a deputy executive engineer. ના જે કંઈ પણ આપણે પાર્ટ કન્સિડર કરીએ છીએ, જેને આપણે તાલુકા કહીએ છીએ, તહેસીલ કહીએ છીએ, તો એની જે હેડ ઓફિસ છે, that is subdivision office, અને એ તાલુકા પ્લેસની હેડ ઓફિસ કહેવાય છે. અને એના જે કંઈ પણ superior છે, there will be a deputy executive engineer. These are the general terminologies. મે બી પોસિબલ છે એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયરનું ડેઝિગ્નેશનની એનું જે પોસ્ટ હોય છે એના બેઝિસ ઉપર ઘણી એવી ઓફિસીસ પણ હોય છે કે જે સીધી ચીફ એન્જિનિયરના લેવલની નીચે આવતી હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધી ક્વોલિટી કંટ્રોલ એન્જિનિયરિંગ, તો ક્વોલિટી કંટ્રોલ એન્જિનિયરિંગને રિલેટેડ જે કંઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ ડિરેક્ટલી ચીફ એન્જિનિયરની અંડરમાં પણ એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર પોસ્ટ થયેલા હોય છે. એવી ઘણી બધી ઓફિસીસ છે જેમાં સર્કલ ઓફિસની અંડરમાં ડિરેક્ટલી સબ ડિવિઝન ઓફિસના જે આપણે હેડ કહીએ છીએ ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર, એ પણ ડિરેક્ટલી પોસ્ટ થયેલા હોય છે. બટ ઇન ધ જનરલ ઓફિસ હાયરાર્કી આ રીતની સિસ્ટમ ડિઝાઇન થાય છે. નાઉ લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ રૂલ્સ ઓફ એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર ફર્સ્ટ. He is the district technical head for public works and he is responsible for constructions and maintenance of roads, buildings, bridges in his division. Division it means કે district level ની જે head office છે એ. તો એની અંદર આવતા જે કંઈ પણ રોડ્સ હશે, બ્રિજ હશે, બિલ્ડિંગ્સ હશે, એ બધાના કન્સ્ટ્રક્શન અને મેન્ટેનન્સની રિસ્પોન્સિબિલિટી અને અધર પબ્લિક વર્ક્સની રિસ્પોન્સિબિલિટી એમની રહેલી છે. To discharge technical responsibilities, he is responsible for survey, investigations and preparations of plan and estimate for budgeted or as well as a new works. તો જે કંઈ પણ ટેકનિકલ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ છે એને કન્સિડર કરીએ તો કોઈ પણ વર્ક કન્સિડર કરું છું તો સૌથી પહેલાં મારે એનો સર્વે કરાવડાવવો પડશે. દેન આફ્ટર વી આર ગોઈંગ ફોર ધ વી આર મેકિંગ એન ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ ફોર દેટ. લાઇક ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી હેવ ટુ પ્રિપેર ધ સર્વે, બેઝિક સર્વે. દેન આફ્ટર વી આર પ્રિપેરિંગ ધ DPR, like detailed project report, kind of that. Then after we are preparing plans and estimate for that particular project about the most important or about the feasible ઓપ્શન્સ. જે કંઈ પણ ઓપ્શન્સ હોય, સપોઝ ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં મને 3 અલગ અલગ અલાઇનમેન્ટ મળે છે, એમાંથી જે બેસ્ટ સ્યુટેડ અલાઇનમેન્ટ છે એના રિગાર્ડિંગ હું કોઈક એક ચૂઝ કર્યું છે મેં, અને એના રિલેટેડ પ્લાન્સ બનાવવાના, એના એસ્ટિમેટ્સ બનાવવાના, કાઇન્ડ ઓફ દેટ.
He is also responsible for preparation of plans and estimate of maintenance of roads and buildings in his division. કોઈક એક રોડ કન્સ્ટ્રક્ટ થઈ ગયો છે, નાઉ ઇટ ઇઝ અંડર ધ લાયબિલિટી પીરિયડ એઝ વેલ એઝ, તો એના મેન્ટેનન્સ પીરિયડની અંદરના એસ્ટિમેટ્સની પ્રિપેરેશનની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. ઇફ ઇટ ઇઝ અંડર લાયબિલિટી પીરિયડ, કે જે કંઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટરના ગેરંટી પીરિયડ છે, તો જસ્ટ હેવ ટુ ગાઈડ ધેમ. બટ એનો લાયબિલિટી પીરિયડ કમ્પ્લીટ થાય છે, તો એના મેન્ટેનન્સ માટેના એસ્ટિમેટ, લાઈક ઓવરલે માટેની ડિઝાઇન કરીએ છીએ તો ઓવરલેના એસ્ટિમેટ્સ બનાવવાના, કાઇન્ડ ઓફ દેટ. કોઈ બિલ્ડિંગ છે એની જે કંઈ પણ લાઈફ છે એના પછી એની કંઈક મેન્ટેનન્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો એના જે કંઈ પણ એસ્ટિમેટ્સને પ્રિપેર કરવાનું હોય છે, એના રિલેટેડ વર્ક કરાવવાનું. હી ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ પ્રિપેર ધી એસ્ટિમેટ, બટ હી ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ કે એને એસ્ટિમેટ્સ અને પ્લાન્સને પ્રિપેર કરાવડાવવાનું છે. એટ ધીસ પોસ્ટ he is kind of a man, he has to, or he or she has to play a managerial role rather than the more engineering role. He should accord technical sanction to estimates within his delegation of power. One of the different sessions we will discuss about the delegation of power. What are the delegations of power for executive engineer as well as for the deputy executive engineer, etc. That we will discuss in some of the lecture. So he should accord technical sanction to estimate. It means કે એને અંડરની જે કંઈ પણ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ છે, એને જે કંઈ પણ એક અમાઉન્ટ અલોટ કરવામાં આવી છે એનાથી વધારેનો કોઈ એસ્ટિમેટ છે, તો એને ડિફરન્ટ લેવલ ઉપર પરમિશન્સ લેવી પડતી હોય છે. લાઈક અમુક જે કંઈ અમાઉન્ટ છે એની પરમિશન સુપરિન્ટેન્ડિંગ એન્જિનિયર જોડેથી લેવી પડે, અમુક જે અમાઉન્ટ કરતાં વધી જાય એસ્ટિમેટ તો એની પરમિશન ચીફ એન્જિનિયર જોડેથી લેવી પડે. અમુક વાર ટેકનિકલ સેન્ક્શનની લિમિટ એને જે કંઈ પણ અમાઉન્ટ છે એટલી ઓછી હોય છે કે એની પરમિશન એ પોતે આપી શકતા હોય છે. સો ઇટ મે બી પોસિબલ એમણે આપવાના પણ વર્ક હોય, ઇટ મે બી પોસિબલ એમણે પરમિશન લેવાના પણ વર્ક્સ હોય. સો ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ સિચ્યુએશન, he will take technical sanction or he will give technical sanction to the estimates. Now these are the different roles of executive engineers. He is responsible for inviting tenders for works for which administrative approval, technical sanction and adequate budget provision is placed at its disposal. It means કોઈ એક X વર્કનું કન્સિડર કરું છું ફોર અબાઉટ ધી કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ અ રોડ, તો સૌથી પહેલાં એનું એસ્ટિમેટ્સ, એના પ્લાન્સ ડેવલપ થાય, એસ્ટિમેટ્સ ડેવલપ થાય, એની પરમિશન લીધી. સૌથી પહેલી એ પરમિશન આવે છે, દેટ ઇઝ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એપ્રુવલ, વહીવટી મંજૂરી જેને આપણે કહીએ, કે એ કામનું બજેટ પ્રોવિઝન પ્રોપર છે કે નહીં, એ બધી વસ્તુઓ ચેક થાય, દેટ ઇઝ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એપ્રુવલ. એના પછી એ ટેકનિકલી સાઉન્ડ છે કે નહીં, ટેકનિકલી રિક્વાયર્ડ કામ વર્ક છે કે નહીં, તાંત્રિક રીતે શક્ય છે કે કેમ નહીં, એના માટેની જે કંઈ પણ મંજૂરી લઈએ છે, દેટ ઇઝ અ ટેકનિકલ સેન્ક્શન. અને આ બધી જ પરમિશન્સ મળી જાય એ પછી એનું ટેન્ડર ઇન્વાઇટ કરવાનો રોલ, દેટ ઇઝ ઓફ એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર. કઈ ટાઈપનું ટેન્ડર છે ડિઝાઇન થાય છે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો રોલ ઓફ એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર. આઇટમ રેટ છે, પર્સન્ટેજ રેટ છે, B1 છે, B2 છે, A1, A2, કઈ ટાઈપનું ટેન્ડર છે એ અલગ રોલ છે. If tenders are to be invited by splitting the work, સપોઝ કોઈક એક વર્ક છે એને સ્પ્લિટ કરે છે અને એ સ્પ્લિટ કર્યા પછી એના બે અલગ અલગ ટેન્ડર્સ ડિફાઇન કરવાના થાય છે અને બે અલગ અલગ ટેન્ડર્સ ઇન્વાઇટ કરવાના થાય છે, હી શુડ ઓબ્ટેન પ્રાયર અપ્રુવલ ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ. એ ટાઈમે એને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એપ્રુવલ લેવાની જરૂર નથી, ટેકનિકલ સેન્ક્શન લેવાની જરૂર નથી, બજેટ પ્રોવિઝન ચેક કરવાની જરૂર નથી, ખાલી ને ખાલી ટેન્ડર માટેની મંજૂરી લેવાની છે. જો કોઈ એક જ કામને આ બે ભાગ કરે છે અને ફરીથી ટેન્ડર અથવા તો ટેન્ડર ઇન્વાઇટ કરવાનું થાય છે, તો આફ્ટર ઇસ્યુ ઓફ વર્ક ઓર્ડર ટેન્ડર ઇન્વાઇટ કરે છે, ટેન્ડરની પરમિશન મળે છે, એના પછી વર્ક ઓર્ડર ઇસ્યુ થાય. ઇટ મીન્સ કે કોન્ટ્રાક્ટર અને એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર બંને વચ્ચેનો જે કોન્ટ્રાક્ટ જનરેટ થયો એને શો કરતું એક પેપર અને કામ કરવાની સત્તા એને અલોટ કરીએ છીએ, એના માટેનું એક ડોક્યુમેન્ટેશન, એને આપણે કહીએ છીએ વર્ક ઓર્ડર. તો એ વર્ક ઓર્ડર જ્યારે ઇસ્યુ થાય છે, so after issue of the work order he should ensure that the works executed are proper quality standard or not. For this purpose he frequently inspect the work on site, monitor the adequate test of proposed construction materials for work are carried out, site records as prescribed are maintained and test check the measurement recorded by deputy executive engineer or section officers in a summarization form. તો જે કંઈ પણ વર્ક ઓર્ડર એને ઇસ્યુ થયો છે એના બેઝ ઉપર એના કામની ક્વોલિટીને એને ચેક કરતું રહેવું, ફ્રિકવન્ટલી એને ચેક કરવું, સાઇટ વિઝિટ્સ કરવાની, મોનિટર કરવાનું, જે કંઈ પણ ટેસ્ટ રિઝલ્ટ્સ આવે છે એનું ઇન્સ્પેક્શન કરવાનું અને ચેક કરવાના, ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયરે જે કંઈ પણ મેઝરમેન્ટ લીધા છે એને ચેક કરવાના, or maybe a section officer. Section officer, it means we are talking about the assistant engineer present.
he should also ensure that the contract conditions about quality of work, progress of work and financial aspect are strictly ensured. તો જે કંઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટની કન્ડિશનમાં લખ્યું છે એ પ્રમાણેની જ કામની ક્વોલિટી હોવી જોઈએ. એના પ્રોગ્રેસ જે કંઈ પણ છે, લાઈક 1 મહિના પછી કામ આટલા પર્સન્ટેજ ફિઝિકલ કમ્પ્લીટ થવું જોઈએ, આટલા પર્સન્ટેજ ફિનાન્શિયલી કમ્પ્લીટ થવું જોઈએ. સો ઇટ ઇઝ અ રોલ પ્લે ઓફ એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર. He has to check at least 10% of the measurement of work when the value of measurement recorded since last checking exceeds 1 lakh rupees before passing the bill. એટલે કોઈ પણ બિલ આખી જે કંઈ પણ આપણે હાયરાર્કી જોઈએ અબાઉટ ધી સેક્રેટરી, ચીફ એન્જિનિયર, સુપરિન્ટેન્ડિંગ એન્જિનિયર, એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર, ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર, આ બધાની અંદરથી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર એક એવી વ્યક્તિ છે કે જેને કોઈ પણ વર્ક કરવાના કોન્ટ્રાક્ટર જોડેના એક ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ માટેની પરમિશન મળેલી છે કે એના પછી એને પેમેન્ટ કરવા માટેની એક સત્તા છે, એની જોડે ઓથોરિટી અવેલેબલ છે. તો જ્યારે સબડિવિઝન થ્રુ કોઈ પણ વર્ક થાય છે અને એના બિલ્સ જ્યારે સબમિટ થાય છે અને એની અમાઉન્ટ જો 1 લાખ કરતાં વધારે હોય, લાસ્ટ ચેકિંગ કર્યા પછીની અમાઉન્ટ જો 1 લાખ કરતાં વધારે હોય, તો એ 1 લાખ કરતાં વધારે અમાઉન્ટની જે કંઈ પણ ટોટલ ક્વોન્ટિટી થાય, ફોર એક્ઝામ્પલ 50 ક્યુબિક મીટર ક્વોન્ટિટી ઓફ કોન્ક્રીટ ઇઝ ધેર, તો એના 5 ક્યુબિક મીટર, ઇટ મીન્સ અબાઉટ ધ 10%, એનું ચેકિંગ એમણે કરવું પડે છે, એનું ચેકિંગ એમણે શો કરવું પડે. He is responsible to restrict expenditure within allocated budget and released letter of credit. It means what? કે જે કંઈ પણ એમના ડિવિઝનને એક બજેટ અલોટ થયું છે એની અંદરનો જ એક્સપેન્ડિચર એની અંદર જ હોવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણી જોડે 100 રૂપિયા છે, આપણે બહાર ક્યાંક શોપિંગ માટે જઈએ છીએ, તો આપણી જોડે 100 રૂપિયા સુધીની જ આપણે શોપિંગ કરી શકીશું, એનાથી વધારે નથી કરી શકતા. ધ સેમ વે જે કંઈ પણ ગ્રાન્ટ એમને અલોટ થઈ છે એના બેઝિસ ઉપર એની અમાઉન્ટને આપણે રિસ્ટ્રિક્ટ કરવાનો હોય છે કે જે લેટર ઓફ ક્રેડિટમાં હોય. ઇટ મીન્સ કે જે કંઈ પણ ગ્રાન્ટ ડિવિઝનને અલોકેટ થાય એ ટાઈમે એક લેટરનું ફોર્મેશન આવે, એને આપણે કહીએ છીએ લેટર ઓફ ક્રેડિટ. એનો શોર્ટ ફોર્મ છે, દેટ ઇઝ LC. Now he is responsible to see that the financial and account rules for drawing the cash or issuing the checks, એટલે જે કંઈ પણ એમને ચેક ઇસ્યુ કરવાના થાય છે, અત્યારના ટાઈમમાં બહુ ઓછી કેશ ડ્રો કરવાની થાય છે, મીન્સ કે કોઈને કેશ આપવાની જે સત્તા છે, દેટ ઇઝ ડ્રોઈંગ પાવર કહેવાય એને. સો આખી જે કંઈ પણ હાયરાર્કી છે એની અંદરથી એક એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયરને જ ડ્રોઈંગ પાવર છે. ડ્રોઈંગ પાવર ઇટ મીન્સ આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ ટુ ડ્રો સમથિંગ, પેમેન્ટના રિલેટેડ સત્તા એને કહેવાય છે ડ્રોઈંગ પાવર. તો એ મેજોરિટી ચેકથી પેમેન્ટ કરે છે, કેશથી પેમેન્ટ કરવાની સત્તા છે, બટ અત્યારના ટાઈમમાં એ સત્તા ઓછી છે, એનો યુઝ ઓછો થાય છે એકચ્યુઅલી. He has to procure and handle the stock of construction materials required or minor and maintenance work to be executed departmentally. બે રીતે વર્ક થતા હોય છે. એક ટાઈપના વર્ક છે દેટ ઇઝ ડિપાર્ટમેન્ટલ વર્ક્સ, અને બીજી ટાઈપના જે વર્ક છે દેટ ઇઝ વી આર procure certain agency and then after we are allocate a work to them and then after according to work we are going to pay them. બટ અને બીજી ટાઈપના જે મેં વર્ક કીધા ડિપાર્ટમેન્ટ પોતે કરે છે, તો એની અંદર જે કંઈ પણ મટીરિયલ્સની જરૂરિયાત હોય, જે કંઈ પણ ઇક્વિપમેન્ટ્સની જરૂરિયાત હોય, એનું સ્ટોક રજિસ્ટરને ચેક કરવાનું, એને પ્રોક્યોર કરવાનું, મટીરિયલને બધાને એમનું દેટ ઇઝ અ રોલ પ્લે ઓફ એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર. હી ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ટુ કીપ ધ કરેક્ટ અકાઉન્ટ ઓફ સ્ટોક. અકાઉન્ટનું જે કંઈ પણ સ્ટોકનું જે કંઈ પણ અકાઉન્ટ છે, કરેક્ટ અકાઉન્ટ એને સાચવવાનું. About the plant and machineries and road metals, he has to ensure the maintenance of prescribed 5 register for day-to-day and monthly receipt, consumption and balance of material purchased in his division. એમના ડિવિઝનની અંડરમાં જે કંઈ પણ પ્લાન્ટ્સ હોય, મશીનરીઝ હોય, જે કંઈ પણ મટીરિયલ પરચેસ થયું હોય એના રિલેટેડ, એનું કન્ઝપ્શન જે કંઈ પણ થયું હોય એના રિલેટેડ બેલેન્સ શીટ. He has to submit monthly account to the account general in time. એવરી મંથનું જે કંઈ પણ અકાઉન્ટ હોય છે એમને સબમિટ કરવાનું હોય છે ટુ ધ એકાઉન્ટ જનરલ. He has to reconcile the cash and check drawings and withdrawals with treasury books of account every month. As well as he is responsible for reconciliation of expenditure figures as per his book of accounts with the books of accounts of AG, account general. તો એની એમની બુકની અંદરનો હિસાબ
અને એકાઉન્ટ જનરલની બુકનો હિસાબ એ બંને ખાતાકીય રીતે મેચ થવા જોઈએ, એની ફિગર્સ મેચ થવી જોઈએ. He is responsible for upkeep and proper maintenance of all buildings, roads and bridges in his division and to see that no encroachment of government land is made. એ રિસ્પોન્સિબલ છે કે દરેકે દરેક એના ડિવિઝનની અંદરની આવતી બિલ્ડિંગ, રોડ અને બ્રિજનું પ્રોપર મેન્ટેનન્સ થાય અને જે કંઈ પણ સરકારી જમીન હોય, ગવર્મેન્ટ લેન્ડ, એના ઉપર કોઈ પણ જાતનું દબાણ ન થાય, દેટ ઇઝ એન્ક્રોચમેન્ટ. So these all are the roles of executive engineer. Now let's understand what are the roles of deputy executive engineer. Deputy executive engineer, it means he is the head of taluka, he is the head of tehsil. He is responsible to the executive engineer. A executive engineer ni under ma આવે છે. He is responsible to the executive engineer for construction and maintenance of roads, buildings, bridges in his subdivision. એનું જે કંઈ પણ subdivision છે એના માટેના કામો. He is responsible for survey, investigation, preparations of plans and estimates for budgeted new works and for preparation of plans and estimate for maintenance of roads and buildings in his subdivision. So ultimately executive engineer no જે કંઈ પણ role play છે, kind of that is the role play of deputy executive engineer. અહીંયા આગળ એમણે પ્રિપેર નથી કરવાનું, એકચ્યુઅલી એમણે જે કંઈ પણ પ્રિપેર કરાવે છે અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર્સ જોડે એનું પ્રોપર વેલિડેશન, પ્રોપર ચેકિંગ, proper forward karvano, means ke from subdivision to the division, as well as kind of work they have to deal with that. He accords technical sanction to estimates within delegated power. Deputy executive engineer જોડે પણ અમુક સત્તા છે ટેકનિકલ સેન્ક્શન આપવા માટેની. કઈ કઈ ટાઈપના વર્ક્સ છે that we will discuss in a lecture where we will discuss about the delegation of power. He is empowered to invite tenders for work estimates to cost up to, that also we will discuss about during the session of delegation of power, but tender invite કરવાની અમુક સત્તા ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર જોડે પણ છે. સિમિલરલી એમની જોડે પણ કંઈક સત્તા ટેકનિકલ સેન્ક્શન આપવા માટેની પણ છે. After issue of the work order, જે કંઈ પણ એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયરે વર્ક ઓર્ડર ઇસ્યુ કર્યો કે એમણે પોતે વર્ક ઓર્ડર, મીન્સ કે ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયરે પોતે વર્ક ઓર્ડર ઇસ્યુ કર્યો છે, તો ધ સેમ રોલ પ્લે જે એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયરનો હતો એ જ ટાઈપનો રોલ પ્લે અહીંયા આગળ પણ છે. હી શુડ એન્શ્યોર દેટ ધ વર્ક અંડર એક્ઝિક્યુશન આર ઓફ પ્રોપર ક્વોલિટી સ્ટેન્ડર્ડ. ફોર ધીસ પર્પઝ he should frequently inspect the work on site, see that adequate test of materials to be used in works are carried out. Site records as prescribed are maintained and test check the measurement recorded by the section officer. So deputy executive engineer ના જે કંઈ પણ મેઝરમેન્ટ્સ છે, એમની જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એને ચેક કરે છે એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર, બટ જે નીચેનો ઓફિસર છે અબાઉટ ધ અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર, એના જે કંઈ પણ રેકોર્ડ્સ છે, એનું જે કંઈ પણ ટેસ્ટ એમણે જે કરાવેલા છે એ બધાનું ચેકિંગ કરે છે ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર. He is also to ensure that the contract conditions about quality of works, progress of works and financial aspects are strictly adhered to. As well as I like to mention one more thing. અહીંયા આગળ જે કંઈ પણ ચેકિંગ હશે ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર, that will be 100%. As well as અમુક જગ્યા પર એવા પણ વર્ક્સ હશે કે જેની અંદર મેઝરમેન્ટ બુકની અંદર મેઝરમેન્ટ લખવાની ના ડેલિગેશન ઓફ પાવર ઓર મેઝરમેન્ટ લખવાના પાવર સેક્શન ઓફિસર્સ જોડે નથી હોતા, તો એના મેઝરમેન્ટ્સ ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયરે પોતે લખવાના હોય છે. He is responsible to restrict expenditure within allocated budget and released letter of credit. He is responsible to see that the financial and accounts rule for drawing the cash or issuing check, bringing the cash from the bank, remittance of the cash in his particular criteria about this subdivision only. જ્યારે પેમેન્ટ કે કંઈ પણ કરવાનું હોય, જ્યારે એમને જ્યારે વર્ક એલોકેટ થયું હોય at that time. He has to submit monthly account to the division office in the time. About the executive engineer, he has to submit monthly account to the account general in time. અહીંયા આગળ છે division office એમને સબમિટ કરવાનું છે. Now what I have explained were technical rules, but in addition of that, executive engineer as well as two deputy executive engineer have to follow few different role plays, like to deal with the election duty, to deal with the Kanya Kedavani program,
to deal with the COVID duties, etc., etc. When there is a issue of flood, and if there is any road failure, any failure in a building, any emergency situations occurred, તો એ ટાઈમે પણ એમને રોલ પ્લે કરવાનો હોય છે. Then after, when there is and then after દરેકે દરેક ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર રેસ્ટ હાઉસ હોય છે, તો એ રેસ્ટ હાઉસ પણ રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ ડિપાર્ટમેન્ટની અંડરમાં હોય છે. મેજોરિટી જે કંઈ પણ રેસ્ટ હાઉસ હોય છે બધા, તો એનું પ્રોપર મેનેજમેન્ટ, જે કંઈ પણ કોઈ VIPs આવતા હોય તો એમના રિલેટેડ પ્રોપર મેનેજમેન્ટ્સ, એમના પ્રોટોકોલ્સ ફોલો કરવાના, જે કંઈ પણ હાયર ઓફિસર્સની જે કંઈ પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ હોય એને ફોલો કરવાની. સો ધીઝ આર ઓલ્સો એન એડિશનલ રોલ્સ ઓફ એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર એઝ વેલ એઝ અબાઉટ ધી ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર એઝ વેલ. સો ટેકનિકલ રોલ સિવાયના પણ ઘણા બધા રોલ પ્લેઝ હોય છે, બટ વી ડોન્ટ નીડ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ સચ કાઇન્ડ્સ ઓફ રોલ્સ એઝ ઓફ નાઉ. દેટ યુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ વેન યુ આર ગોઈંગ ટુ બી પાર્ટ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ. But this technical rules you should understand before appearing the interview. If you need documentation of this particular file, just WhatsApp me a number you can see on the screen. I will revert you with the soft copy of this particular file. So I hope you have understand, or you got the basic ideas about the roles of executive engineer as well as about the deputy executive engineer. And thank you for watching video. Kindly subscribe this channel and share this video to all of your friends who require such kinds of knowledge.